Conférence pour approuver un nouveau plan stratégique national au HIV-Sida, qui fait que la salle conférence sans diagnostic chez Khalifa bin Zayed Al Nahyan, de l'hôpital Cécile. Il est assisté par un membre conseil national pour HIV-Sida, NAC, et bon partenaire sa conseil, tel que le ministère de la Santé, qui travaillent ensemble sur ce document. C'est un nouveau plan stratégique qui peut couvrir la période 2012 à 2016, et deuxième document pareil qui sa conseil y développé. Et l'État de répondre qui est présent contre sa conférence, président James Michel, qui est aussi chairman Conseil national pour HIV-Sida, qui réaffirme l'engagement gouvernement pour aider dans la lutte contre l'épidémie et mettre à disposition les ressources nécessaires pour combattre HIV-Sida. Président Michel Indy, qui pose 25 ans depuis que le premier cas HIV-Sida a été découvert ici, est quantité de fait pour combattre l'épidémie, mais qui reste encore beaucoup pour faire. Et là, président Michel Indy, qui pour pays fait beaucoup plus progrès, population entière, il mérite sans les autres concernés et donne un coup de main dans la lutte contre HIV-Sida. It is in this context that the National Dialogue on Social Renaissance, on which we embark this year, has great relevance. We must address, through reflection and dialogue, social mores and behavior that have a direct impact on HIV/AIDS epidemic and which can transform established mindsets in both prevention and care. My government has given its commitment to making the resources available for the challenge that we face. The epidemic concerns us all, and it is the responsibility of every citizen to contribute in whatever way that we can to its abatement. Let us all rise to this great challenge for the sake of our children and a better tomorrow. Let us all rise to it and overcome it. Beaucoup de travail pour développer un nouveau plan stratégique qui basé sur un révi premier plan stratégique national, côté sa conseil, incapable de voir un peu, côté zonal bien, quoi qu'il pas de massé et quoi que j'ai besoin de faire plus ou bien nouveau de sa nouveau plan stratégique. Et pendant son discours, le président Michel cause un peu le cette faiblesse qui n'en a de sa premier plan et nécessité pour tout le temps évaluer si ça qui est planifié peut vraiment bien implémenté. Whilst the report pointed to a multitude of achievements, it also highlighted many shortcomings. For instance, we could have done more to reduce the stigmatization of HIV and AIDS that remains pervasive and strong in our society. We should have been more attentive to the evolution of the epidemic in key population groups and taken remedial measures earlier. We could have done better to foster more positive behavioral change, especially among our youth. The situation calls for bold and focused interventions, and with the 2012-2016 plan, more than ever before, the success or failure of our interventions will be measured. We cannot wait that long to see how well we are doing, lest we fall behind the dynamics of the epidemic. This is why it is most important that the monitoring and evaluation framework and mechanisms are established and made to function efficiently. Equally, we cannot afford to wait 5 more years to see how badly we have failed or how little we have achieved. The cost will be too high. I must, however, emphasize that the National Strategic Plan on paper has no meaning until every word is transformed into concrete action. These documents should not be left in a corner or in a drawer to gather dust or mold. De son côté, ministre pour la Santé, Dr. Nathan Echos, qui est aussi responsable secrétariat NAC, qui cause un peu la situation actuelle HIV-Sida et les autres infections qui transmettent de la même façon, telles que l'hépatite C, et il fait ressortir qui situation inquiétante. A brief recap of our status up to September this year is as follows. 491 new cases have tested positive. Many others have been infected, but they still have not presented for a test. An average of 50 new infections per year, and this infection rate
remains a major cause of concern. Increases in other co-infections such as hepatitis C are compounding our problem. Clearly, more studies are required in the general population and other most at-risk populations to gauge the problem more accurately. Sa conférence pour approuver un nouveau plan stratégique pour HIV-Sida, tient pendant une demi-journée.